Now you are in a position to create a function model. You can pass the values and all this. Function model అర్థమైంది కదా, ఒక పీస్ ఆఫ్ కోడ్ మనం రాసుకొని గ్లోబల్గా రాసుకొని దాన్ని ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ కాల్ చేసుకోవాలి. అక్కడ కాల్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ డిక్లేర్ చేసిన ఎస్ఎన్ వీపీఎల్ అక్కడ దానికి అవైలబుల్ ఉండవు కదా. ఇప్పుడు మనం డిక్లేర్ చేసుకున్న ఎస్ఎన్ వీపీఎల్ అండ్ ఆల్ దోస్ దీస్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి అవైలబుల్. ఎస్ఎన్ వీపీఎల్ ఎక్కడ ఉంది, ప్రోగ్రామ్ డిక్లేర్ చేశాను, ఇది దానికి అవైలబుల్ ఉండదు కదా. ఈ ఎస్ఎన్ ఆ ఫంక్షన్ మోడల్ లాజిక్ అవైలబుల్ ఉండదు కదా. కాబట్టి ఏం చేస్తాను, ఈ ఎస్ఎన్ వీపీఎల్ నేను ఫంక్షన్ మోడల్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా పాస్ చేస్తాను. ఎస్ఎన్ వీపీఎల్ అనే వాల్యూని ఫంక్షన్ మోడల్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా పాస్ చేస్తాను. ఇదే సో అలానే ఫంక్షన్ మోడల్లో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు కొంచెం డేటా వస్తాయి, తెచ్చేస్తుంది కదా. ఆ డేటా మనం ప్రోగ్రామ్ పాస్ చేయాలి కదా. దానికోసం ఏం చేస్తాం మనం, హియర్ అక్కడ ఫంక్షన్ మోడల్లో డిక్లేర్ చేసిన వాల్యూ ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉండదు కదా. మీకు ఫంక్షన్ మోడల్లో మీరు ఒక వాల్యూ డిక్లేర్ చేస్తారు అనుకోండి, ఆ వాల్యూ ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉండదు, ఆ ఫీల్డ్ ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉండదు కదా. కాబట్టి దాన్ని ఏం చేస్తాను, ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాను. దాన్ని ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాను. విజిట్ దాన్ని ఏం చేస్తాను, ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాను. ఓకే బట్ clear buddy? So this is how I am going to create a function. Put the function module for suppose here I say 4970 F8 and I am getting output. If I say 49 F8 and I am not getting it. Either travel no false either so it's not giving anything. Let us say /h F8 call function test underscore function 3. If I say F5 ఇక్కడ సర్క్యులర్ రన్ చేస్తే సైజ్ అవర్స్ వాల్యూ వచ్చింది, ఇక్కడ 4 వచ్చింది. ఫైన్. సో బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎన్ ఫంక్షన్ వచ్చినప్పుడు 4 వచ్చింది. అంటే సైజ్ అవర్స్ వాల్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు 4 అనే లాజిక్ నేను అక్కడ రాసుకుని సరిపోద్ది కదా. అలా నమ్మి నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ జస్ట్ ఏ కమ్ బ్యాక్. ఓకే సైజ్ అవర్స్ వాల్యూ తప్పైతే ఏం జరగాలని ఇక్కడ రాశాను. ఇఫ్ సైజ్ అవర్స్ ఈక్వల్ టు 0 else size awards not equal to 0 అయితే message S009 ZMS like error leave and సో నేను ఏం చేస్తాను, సైజ్ అవార్డ్స్ వాల్యూ రాంగ్ అయితే మెసేజ్ రావాలి, సైజ్ అవార్డ్స్ ట్రూ అయితే అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేయాలి. అలా రాసాను వాళ్ళకి. కరెక్టే కదా. ఓకే నేను అలా అనుకొని రాసి నేను ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్తున్నాను. Execute code. So here 49 let's say slash. Now I am calling this function module F5. ఇక్కడ సైజ్ అవార్డ్స్ వాల్యూ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నాకేమొస్తుంది, ఇప్పుడు ఆ మెసేజ్ రావాలి కదా. కానీ ఎప్పుడైతే నేను ఎండ్ ఫంక్షన్ నుంచి బయటకు వస్తున్నానో సైజ్ అవార్డ్స్ వాల్యూ అవుతుంది 0 అయిపోతుంది. ఎందుకు అలా అవుతుంది, అలాగా. లైక్ లెట్ us say ఇక్కడ యు ఆర్ సేయింగ్ కాల్ ఫంక్షన్. ఈ కాల్ ఫంక్షన్ ఫుల్ స్టాప్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇదంతా ఒకటే స్టేట్మెంట్ కదా. అంటే కాల్ ఫంక్షన్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఫంక్షన్లోకి వెళ్ళింది, ఎండ్ ఫంక్షన్ నుంచి బయటకు వచ్చింది. అంటే ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ పర్ఫెక్ట్గా అయింది. మధ్యలో సైజ్ అవర్స్ వాల్యూ నేర్చుకుంది నాకు అనవసరం, ఎండ్ ఫంక్షన్కి వచ్చేది బయటకు వచ్చిందా అంటే కాల్ ఫంక్షన్ స్టేట్మెంట్ పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయినట్టు కదా. అంటే call function statement has executed perfectly. So that's why the size awards value is going to be 0. కానీ మరి ఆ ఫంక్షన్ మోడల్లో వచ్చిన సైజ్ అవార్డ్స్ వాల్యూ ఎక్కడ హ్యాండిల్ చేయాలి నేను? ఫంక్షన్ మోడల్లో దగ్గర తప్పు అయితే అక్కడ ఆగిపోవాలి మీ ప్రోగ్రామ్, ఎండ్ ఫంక్షన్ దాకా వెళ్ళకూడదు. ఆ సైజ్ అవార్డ్స్ వాల్యూ మనం క్యారీ చేసుకొని తీసుకురావాలి. అలా చేయాలి అంటే టు హ్యాండిల్ ద సైజ్ అవార్డ్స్ ఇన్ ఫంక్షన్ మోడల్స్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఓకే మీ ఫంక్షన్ మోడల్ సైజ్ అవార్డ్స్ తప్పని తెలిసినప్పుడు ఆపట్లేదు. మీకు ఏమవుతుంది, ఫంక్షన్ మోడల్ బయటకు వచ్చినప్పుడు సైజ్ అవార్డ్స్ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. ఎందుకంటే కాల్ ఫంక్షన్ స్టేట్మెంట్ పర్ఫెక్ట్గా రన్ అయిందా లేదు, అదే ఇంపార్టెంట్. అది రన్ అయింది, ఇంకేముంది. కానీ మధ్యలో ఆ లాజిక్ మొత్తం ఫంక్షన్ ఎండ్ ఫంక్షన్ మధ్యలో లాజిక్ ఏమైనా తప్పు జరిగితే మనం అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి అనుకుంటే, ఒకసారి లాజిక్ తప్పు జరిగింది అక్కడ నుంచి ముందుకు వెళ్ళడం అనవసరం అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి, అక్కడ మనం ఎక్సెప్షన్స్ రేస్ చేయాలి. మనం ఎక్సెప్షన్స్ రేస్ చేయాలి.
ఏదైనా తప్పు జరిగితే అక్కడి నుంచి ముందుగా అవసరం అనుకుంటే దేర్ యూ హ్యావ్ టు రైజ్ ఎక్సెప్షన్స్. దేర్ యూ హ్యావ్ టు రైజ్ ఎక్సెప్షన్స్. దేర్ యూ హ్యావ్ టు రైజ్ ఎక్సెప్షన్స్. Is it right? There you have to raise exceptions. Everybody clear up here? Okay, fine. So, అలా ఎక్సెప్షన్స్ రైజ్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక go to /n sc. Okay, so test function 3 change it. So here you can create exceptions. So here you can say testing. Okay, alane no underscore data, no data, no underscore val, no underscore, no values. ఇక్కడ ఈ షార్ట్ టెక్స్ట్ అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఈ ఎక్సెప్షన్ ఏదైతే ఈ మెసేజ్ వస్తుంది అది కరెక్ట్ కాదు. ఈ షార్ట్ టెక్స్ట్ ఎందుకంటే రేపు పొద్దున నువ్వు కంపెనీ ఫంక్షన్ వర్డ్ నువ్వు వెళ్ళిపోయావు, రేపు పొద్దున వేరే ఎవరో ఒకరు వాడుతుంటారు ఫంక్షన్ వర్డ్స్. ఈ ఎక్సెప్షన్ పర్పస్ ఏంటి తెలియడం కోసం అంతే తప్ప ఏదో ఈ మెసేజ్ లాగా వస్తుంది కదా. సేవ్ ఇట్. Now go to source code. Now source code is a place where you can write the if size of words is not equal to 0, మీకు ఏ ఎక్సెప్షన్ అయితే రైజ్ అవ్వాలనుకుంటారో మీరు ఏం చేస్తారు, రైజ్ no underscore raise no underscore raise no underscore. Is it right? I am going to raise it. Now you can directly instead of this time you start చేస్తాం మరి ఫ్రెష్గా ఫంక్షన్ మనం కాల్ చేసుకుంటాం. Remove this one. You code తీసేయండి. Again, once again, firstly call the function module. What is the function module? Test underscore. Once again, call the function module. These are మీకు importing parameters తో పాటు you also have exceptions. ఎప్పుడైనా మీరు ఏదైనా ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ వాడుతుంటే ఆ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్లో కనుక ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటే కంపల్సరీ మీరు వాటిని ఏం చేయాలి, అన్కమెంట్ చేసుకోవాలి. So whenever you are using a function module, if you have exceptions, it's a mandatory thing that you have to uncomment those exceptions. అది అన్కమెంట్ చేయకపోతే ఏం జరుగుతుందో చూడండి. ఎందుకు అన్కమెంట్ చేయాలంటున్నానంటే చెక్ ఇప్పుడు యాక్టివేట్ చేస్తే యాక్టివేట్ అయిపోయింది, కానీ ఎక్స్టెన్షన్ సింటాక్స్ చెక్ చేయండి. మీరు కనుక ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ ఉండి దాంట్లో ఎక్సెప్షన్స్ అన్కమెంట్ చేసుకోకపోతే ఎక్స్టెన్షన్ సింటాక్స్ చెక్ ఇది గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఎర్రర్. చెక్ చేయండి ఇక్కడ no exceptions to set size of words is declared for call function test. If you are having exceptions, you have to uncomment the exceptions. Save it. Is it clear? Okay. Now here program. సో ఎక్స్టెన్షన్ సింటాక్స్ ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఎలాగో వాటి ముందే మనం ఆ తప్పు చేయకుండా ఉంటే బెటర్ కదా. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్. అంతేకాకుండా ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఎక్సెప్షన్స్ ఇచ్చినా కానీ కింద కంపల్సరీ సైజ్ అవర్స్ చెక్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ కాల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎక్సెప్షన్స్ డెఫినెట్లీ దే షుడ్ బి ఏ సైజ్ అవర్స్ చెక్. మీకు కనుక ఒక ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ కాల్ చేసుకున్నా దాంట్లో ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటే కంపల్సరీ ఎక్సెప్షన్ కింద ఉండాలి సైజ్ అవర్స్ చెక్ జరగాలి. ఈ సైజ్ అవర్స్ చెక్ పెట్టలేదు అనుకోండి ఏమంటే మీకు మళ్ళీ వార్నింగ్ మెసేజ్ వస్తుంది. పెట్టలేదంటే మీకు ఏం చేస్తే వార్నింగ్ మెసేజ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు లైక్ లెట్ us సే ఇప్పుడు సైజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 మెసేజ్ అని చెప్పింది కదా. జనరల్గా వాట్ ఎస్ఏపీ రికమెండ్స్ అస్ డు నాట్ యూజ్ దిస్ మెసేజ్. ఇది సిస్టమ్ జనరేటెడ్ మెసేజ్, కానీ ఎస్ఏపీ ఏం రికమెండ్ చేస్తుంటే ఇది వాడొద్దు అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ టైప్ అని చెప్పి SY-MSG టైప్ అని ఉంది కదా,
ఒక్కొక్కసారి ఈ ఫీల్డ్ బ్లాంక్ రావచ్చు, ఒక్కొక్కసారి ఈ ఫీల్డ్ బ్లాంక్ రావచ్చు. బ్లాంక్ వచ్చినప్పుడు సిస్టమ్కి వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్ షుడ్ డిస్ప్లే అనేది అర్థం కాక ఇట్ మే ట్రిగర్ ఎట్ డమ్. అది ఏ మెసేజ్ చూపించాలో అర్థం కాక ఇట్ మే ట్రిగర్ ఎట్ డమ్. ఓకే, అది ఎర్రర్ మెసేజ్ చూపించాలా వార్నింగ్ మెసేజ్ చూపించాలో తెలియక ఇట్ మే ట్రిగర్ ఎట్ డమ్. సో కాబట్టి SAP రికమెండ్స్ us నాట్ టు యూజ్ దట్. మీ ఓన్ మెసేజ్ మీరు ఇప్పుడు సైజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్, ఇప్పుడు మన మెసేజ్ మన ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ అనుకోండి, ఇప్పుడు టెస్ట్ అని ఎక్సెప్షన్ వస్తే మీకు సైజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వాల్యూ అని 1. అదే నో అండర్స్కోర్ డేటా వచ్చింది అనుకోండి, సైజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వాల్యూ అని 2 అవుతుంది. అదే నో అండర్స్కోర్ వాల్యూ అయితే సైజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వాల్యూ ఉంది. సో ఇది చూడండి ఇక్కడ చెక్ ఇట్. ఉన్నాయి so call function select the size of our C not equal to 0, raise no underscore data. When raise no underscore data అని అనుకోండి, when it is from here ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా అది ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు సైజ్ అవర్స్ వాల్యూ ఏమైంది 2 అయింది. ఎందుకు 2 అయింది? బికాజ్ నో అండర్స్కోర్ డేటా ఎక్సెప్షన్ నెంబర్ అంతా 2, కాబట్టి సైజ్ అవర్స్ వాల్యూ అయింది 2 అయింది. సో ఈ సైజ్ అవర్స్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఇక్కడ మీరు రాసుకోవచ్చు, ఈ సైజ్ అవర్స్ ఈక్వల్ టు 0 సో అండ్ సో, ఈ సైజ్ అవర్స్ ఈక్వల్ టు 1 సమ్ అదర్ మెసేజ్, ఈ సైజ్ అవర్స్ ఈక్వల్ టు 2 సమ్ అదర్ మెసేజ్, సైజ్ అవర్స్ ఈక్వల్ టు 3 సమ్ అదర్ మెసేజ్, అలా మీరు మెసేజ్. ఓకే, ఇక్కడ నేను సింపుల్గా రాశాను అని మీరు రాసుకోవచ్చు. అదేనా సైజ్ అవర్స్ 1. సో లైక్ దిస్ ఐ కెన్ క్లియర్ అర్థమైనా? సో అన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఎందుకు పెట్టాను, ఒకటే పెడితే సరిపోద్ది కదా అంటే. ఓకే, సింపుల్ అన్నమాట. మీరు నువ్వు 100 లైన్స్ కూడా రాస్తున్నాడు, దేర్ ఆర్ సమ్ ప్లేసెస్ ఎక్కడైనా ఇది తప్పు జరిగితే ఆ పాయింట్ నుంచి ముందుకెళ్ళి అనవసరం అనుకుంటే ఆ పాయింట్లో ఎక్సెప్షన్ పెడతారు. అలాంటి పాయింట్స్ మీ ప్రోగ్రామ్ 4-5 ఉన్నాయనుకోండి, ఒక ఎన్ని ఎక్సెప్షన్ పెడతారు? 4 ఎక్సెప్షన్. టెస్ట్ అదర్స్ కామన్ వస్తుంది సార్. టెస్ట్ అదర్స్ రెండే రాసింది దాంట్లో ఎక్సెప్షన్స్ 3 రాశాను. టెస్ట్ ఇక్కడ అదర్స్ అనేది ఆటోమేటిక్ వస్తుంది. ఓకే, అదర్స్ అనేది ఓకే. దిస్ ఈస్ హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ. అండ్ ఇఫ్ ఎనీబడి ఆస్క్ యూ విత్ ఇన్ ఏ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్, ఇక్కడ నార్మల్గా మీరు మీ నార్మల్ లాజిక్ రాసుకున్నట్టే ఇక్కడ మీరు కావాలనుకుంటే యూ కెన్ డిక్లేర్ సమ్ డేటా. These variables are going to available only for this function and function. If we outside this function I cannot use it. ఇక్కడ మనం కాల్కులేట్ డేటా క్రియేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి కానీ ఓన్లీ ఈ ఫంక్షన్ అండ్ ఫంక్షన్ వరకు అవైలబుల్ ఉంటాయి. అవుట్సైడ్ ద ఫంక్షన్ అండ్ ఫంక్షన్ I cannot use. These I can use it only within function and function. I cannot use them outside this. And if anybody asks you within a function module, if you want, you can create in a function module. Within a function module, if you want, you can have subroutines, that is perform score data using IT underscore VBLN, using IT underscore VBLN, and what else say changing using IT underscore VBLN changing. Okay, ET underscore. So click on this. Subroutine get underscore data does not exist. Yes. So you are going to save them in a include program. That include program will be ended with L0. What include program create చేసుకుంటారు, ఆ include program లో యాడ్ చేసుకుంటారు. This form and form is going to be saved under include program. So using PT underscore VBLN, PT underscore VBAP. PT underscore VBAP is of type ZT VBAP. Type
ZT DT. Is it clear? So here ET వాళ్ళు ఎక్కడ ఏం చేస్తాను PT, IT వాళ్ళు ఎక్కడ ఏం చేస్తాను clear? Save it. Okay. ఇప్పుడు మనం ఈ ఒక ఇంక్లూడ్ యాడ్ చేశాను కదా, ఇంక్లూడ్ ఎక్కడ యాడ్ అయింది? ఇప్పుడు ఇంక్లూడ్ యాడ్ చేశాను. ఇంక్లూడ్ ఎక్కడ యాడ్ అయింది మీకు? ఫంక్షన్ గ్రూప్లో యాడ్ అవుతుంది. ఇంక్లూడ్ ఎక్కడ అవుతుంది? ఫంక్షన్ గ్రూప్లో బ్యాక్ అండ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ జనరేట్ అవుతుంది కదా. మనం ఫంక్షన్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు బ్యాక్ అండ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ జనరేట్ అవుతుంది కదా, ఆ ప్రోగ్రామ్లో యాడ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మీరు ఒక ఇంక్లూడ్ క్రియేట్ చేశారు, ఇదే కదా మీ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ప్రోగ్రామ్లో దట్ ఇంక్లూడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాడెడ్. ఇదే కదా మీ ఇంక్లూడ్. Okay, so come back now, come into display mode. So display object list. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫంక్షన్ గ్రూప్ని ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ రెండు కలిపి యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. ఫంక్షన్ గ్రూప్ని ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ రెండు కలిపి రైట్ క్లిక్, ఫంక్షన్ గ్రూప్ని ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ రెండు కలిపి యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. బేసిక్లీ ఓకే. everybody clear up here? Any doubts? Any doubts are clear? Okay. అర్థం కదా ఇక్కడ? This is about function modules. This is about function modules. And within a function modules, by writing the logic, మీకు అవసరం అనుకుంటే మీరే ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్ కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు. ప్యాటర్న్ in a function module you can also call function modules. And anybody ask you, within a function module can I call screens? Screens and create screens call చేయొచ్చా అంటే yes we can. In a function module if you want you can call screens. ఇప్పుడు like let us say SAP లో you have something like this, lakhs of function modules. మనం ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని చూసాం. మనం అవసరం మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఇది కాకుండా SAP లో ఆల్రెడీ కొన్ని lakhs of function modules. జస్ట్ అవర్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు యూజ్ దోస్ ఫంక్షన్. ఆ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్ మనం కాల్ చేసుకొని మనం అవసరం బట్టి మనం వాడుకుంటాం. మనం అవసరం బట్టి మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి we call those function modules and we use those function modules. Okay, is it clear? So now we will discuss about update function module. The next thing is update function module. ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఫంక్షన్ గ్రూప్ కింద ఇప్పుడు ఎన్ని ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి? రెండు ఉన్నాయి కదా. ఓకే, రెండు ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. ఒకటేమో నేను క్రియేట్ చేసుకుంది టెస్ట్ ఫంక్షన్ 3, ఇంకోటి ఎవరు క్రియేట్ చేసి ఉంటున్నారు. సో ఇక్కడ చూడండి రెండు ఇంక్లూడ్స్ వచ్చాయి. ఓకే, సో యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 2 function modules. In this function group, how many function modules are there? 2 function modules. Every function module which I am going to create, which I am going to put it in a function group, that is going to be saved as a include. So within a function group I can have 99 function modules. Okay. Now next we will be discussing about update function module. The next topic is update function modules. Next topic which we are going to discuss is update function modules. Update function modules. The next topic which we are going to discuss is update function modules. Before discussing about update function module, we would like to discuss about LUW. Okay, update function module discuss చేసేకండి ముందు I would like to discuss some more points with you. Because the first one is LUW, logical unit of work. LUW, it is full formed as logical unit of work. LUW is full formed as logical unit of work. LUW is full formed as logical unit of work. LUW is full formed as logical unit of work. LUW is full formed as logical unit of work.
LW is defined as logical unit of work. Okay. So what is the logical unit of work? Logical unit of work is just a task or some activity or a project or anything. You can call it as a logical unit. Logical unit of work, some work, some task. Okay. That's what a logical unit of work. Basically, in general, we are going to have only one logical unit of work, that is database logical unit of work. But in SAP, we have two types of logical unit of work. One is database, other one is SAP logic. Basically, in SAP, you have two types of logical unit of works. Database logic unit of work, other one is SAP logic. In SAP, there are two types of logic unit of works: database logic unit of work as well as SAP logical unit. In SAP, we have two types of logic unit of work: one is database logic unit of work, other one is SAP logical unit of work. Clear? SAP logic unit of work, other one is database. Clear? Need out? Okay. Need out? So, what is a database logic of work? Whenever, in a general, whenever you open a screen, a database logic of work will be started. Whenever you open a screen, a database logic of work will be started. Whenever you come out of the screen, a database logic of work will be ended. Whenever you open a screen, let's say, whenever you execute a program, the database logic of work will be started. When you come out of a program, the database logic of work will be ended. Program execution of the database logic of work will be ended. Or as you screen open చేసినప్పుడు a database logic of work will be opened. ఈ స్క్రీన్ లో మీరు రకరకాల ఆపరేషన్స్ చేస్తారు కదా, ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, ఫీల్డ్స్ లో వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఏదో ఆపరేషన్స్ అనేది చేస్తారు. When you come out of the screen, that means the database logic of work will be ended. ఎండ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మీరు ఏదైతే యాక్టివిటీ చేశారో దట్ విల్ బి సేవ్డ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. Whatever things you perform, that will be saved in the database. Okay? That is about database logical unit of work. That is about database logical unit of work. Okay? Here when you open a screen, a database logic of work will started. When you come out of a screen, a database logic of work will be ended. Database logic unit of work will be started. When you come out of a screen, a database logical unit of work will be ended. సేవ్ చేయకుండా ఆటోమేటిక్గానే సేవ్ అవుతుంది. అంటే ఒకసారి నువ్వు ఒక స్క్రీన్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆఫ్ చేసి నీకు ఏమైనా పాపప్ వస్తుంది, డూ యూ వాంట్ టు సేవ్ ద చేంజెస్ అని వస్తుంది కదా. ఎస్ అంటే ఏమన్నా నువ్వు సేవ్ చేయకపోయినా ఆటోమేటిక్గా నీకు పాపప్ వస్తుంది. సో డేటాబేస్ లాజిక్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే వెన్ యూ ఓపెన్ ఏ స్క్రీన్, డేటాబేస్ లాజిక్ స్టార్టెడ్, ఇక్కడ మీరు ఏవైతే పర్ఫామ్ చేస్తారో అది బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్లా ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, when you come out of the screen, when you come out of the screen, that means what? It's going to end the logical unit of work. Whenever it's going to end the logic of work, all the activities which you perform in that logic of work will be saved. All the activities which you perform in this logic of work will be saved. Clear? So, general point of view, database logic of work eప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే, ఓకే, ఇక్కడ ఒక డేటాబేస్ లాజిక్ ఆఫ్ వర్క్ ఎండ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఎండ్ చేస్తున్నట్టే ఇంకో స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతున్నట్టే కదా. మేము ఎండింగ్ దిస్, దట్ మీన్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ అనదర్ స్క్రీన్. మేము ఎండింగ్ దిస్, గోయింగ్ టు ఓపెన్ అనదర్ స్క్రీన్. అంటే కొత్త డేటాబేస్ లాజిక్ ఆఫ్ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతున్నట్టే కదా. అంటే when does the database logic of work will start అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, whenever I open a screen, a database logic of work will start, or whenever I end a screen, a database logic of work will start. Okay, ఒక స్క్రీన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు డేటాబేస్ లాజిక్ ఆఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, కానీ ఎండ్ స్క్రీన్ ఆల్సో డేటాబేస్ లాజిక్ ఆఫ్ వర్క్ విల్ స్టార్ట్. స్క్రీన్ ఎండ్ అయితే ఇంకో స్క్రీన్ వస్తుంది కదా, మనకి స్క్రీన్ ఎండ్ అయితే ఇంకో స్క్రీన్ వస్తుంది కదా. అంటే ఆబ్వియస్గా ఏమవుతుంది, ఇంకో డేటాబేస్ లాజిక్ ఆఫ్ స్టార్ట్ అవుతున్నట్టే కదా, ఇంకో డేటాబేస్ లాజిక్ ఆఫ్ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతున్నట్టే లెక్క. ఓకే,
declare after here? Database. Whenever you open a screen, database will start. Whenever you end a screen, database will drop. Is it clear? This is the process. So when does the database will start? Whenever I open a screen, database will start. Whenever you come out of the screen, a new database will start. That is the point. And when does the database will be ended? Whenever I open a screen, screen open screen close whenever I open a screen, a database will be ended. Whenever a new screen opens, a database will be ended. So or whenever I end, whenever I come out of a screen, a database will be ended. Okay, everybody? So, ఇప్పుడు లైక్ లెట్ us say ఇప్పుడు ఒక లాజికల్ యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ నేను చివరి దాకా వచ్చే వరకు ఉండకుండా మధ్యలో ఫోర్స్ఫుల్గా ఎండ్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశారు, ప్రోగ్రామ్ రాశారు, మీరు ఇక్కడ ఒక అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ వేర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ద డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్.
డేటాబేస్ అప్డేట్ చేయడం కోసం ఒక అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ కానీ ఆ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయడం కోసం ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ పెట్టారు. ఇది రన్ చేసినాక సైజ్ ఆఫ్ వర్స్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. సైజ్ ఆఫ్ వర్స్ సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చింది కదా అని చెప్పి మీరు వెళ్ళి వాల్యూ చూసుకుంటే టేబుల్లో రికార్డ్స్ కనపడతాయి. ఇక్కడ అప్డేట్ కానీ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ కానీ రన్ చేశారు, విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ద డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్. సో మీరు డేటాబేస్ టేబుల్లోకి వెళ్ళి ఆ రికార్డ్ చూసుకుంటే వచ్చిందో ఆ రికార్డ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే కనపడుతుందా? యూ కెనాట్ సీ ద డేటా. ఇన్సర్ట్ అంటారు, రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేశారు, తీరా చూసుకుంటే రికార్డ్ కనపడుతుందా? కనపడుతుంది. వెన్ యూ కెన్ సీ దట్ రికార్డ్ వెన్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయినాక వెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ సీ దట్. అంటే అన్లెస్ వెన్ ద లాజికల్ ఇంట్ ఆఫ్ వర్క్ ఎండ్స్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ అప్డేట్ ద డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్. అప్పటివరకు డేటా తీసుకెళ్ళి బఫర్లో పెట్టుకోండి. ఎప్పుడైతే లాజికల్ ఆఫ్ వర్క్ ఎండ్ అవుతుందో దెన్ ఇట్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ద డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్. ఓకే, అలాంటిది ఇక్కడే నేను ఎప్పుడైతే అప్డేట్ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ పెడతానో అప్పుడే ఇమీడియట్గా అప్డేట్ అయిపోవాలి అనుకుంటే, అప్పటికప్పుడే ఇమీడియట్గా అప్డేట్ అయిపోవాలి అనుకుంటే, అంటే వేర్ ఐ వాంట్ ఫోర్స్ఫుల్లీ ఎండ్ ద లాజికల్ యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్. ఫోర్స్ఫుల్గా నేను లాజికల్ యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ని ఇక్కడ ఎండ్ చేయాలనుకుంటే కనుక దెన్ ఇన్ SAP I use a command called commit work. Commit work is a command using which I can forcibly end the logical unit of work. Commit work. Commit work is a command using which I can forcibly end the logical unit of work. Okay. Commit work is a command using which I can forcibly end the logical unit. Commit work is a command which is going to forcibly end the logical unit of work. Commit work is a command which is going to forcibly end the logical unit of work. Clear everybody? Any doubts up here? Okay. Commit work is a command which is going to forcibly end the logical unit of work. Clear? Any doubts? Okay. So now, ఇప్పుడు there is అర్థం కదా పాయింట్. ఒక లాజికల్ యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ మీరు ఫోర్స్ఫుల్గా ఏం చేయాలంటే డేటాబేస్ ఆఫ్ వర్క్ విచ్ వన్ యూజ్ కమిట్. సో ఇప్పుడు జనరల్గా మీకు SAPలో ద ప్రాసెసింగ్ కానీ అప్డేషన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ 2 ways. Synchronous and asynchronous. జనరల్గా ఎప్పుడైనా సరే ప్రాసెసింగ్ కానీ అప్డేషన్ కానీ జనరల్గా విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ 2 ways, that is synchronous or asynchronous. Okay, is it clear? Synchronous or asynchronous. You have got into a question or that. Give me a best example for updating the data in a synchronous way. Give me an example for updating the data in a asynchronous way. Okay, or else మీరు అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ పెట్టినందుకు మాత్రం మీ డేటా అప్డేట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది? లాజికల్ యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ ఎండ్ అవుతుంది. ఆ లాజికల్ యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ నేను ఫోర్స్ఫుల్గా ఎండ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాను? నేను అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ పెట్టగానే మీ డేటా అప్డేట్ అవ్వాలని ఏం చేస్తాను? కమిట్ అవుతాను. అంటే మీరు అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ రాసినంత మాత్రం మీ డేటా సింక్రనస్ ఎసిన్క్రనస్గా అప్డేట్ అవ్వట్లేదు. కమిట్ వర్క్ ఈస్ ప్లేయింగ్ an important role which is going to forcibly end the logical యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ and update your data in the database. సో ఇప్పుడు లైక్ లెట్ us కన్సిడర్, ఎప్పుడైతే మీరు కమిట్ వర్క్ అంటారో మీ డేటా ఏదైతే ఎక్కడ ఉందో, ఇప్పుడు ప్రాసెసింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? డేటా ప్రాసెస్. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు అది ఎక్కడ ఉంది? డేటా ప్రాసెస్లో రన్ అవుతుంది. అది డైరెక్ట్లీ వెన్ యూ సే కమిట్ వర్క్, వాట్ హ్యాపన్స్? ఇట్ విల్ క్యారీ ఇట్ టు అప్డేట్ ప్రాసెసర్. అది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? అప్డేట్ ప్రాసెస్. అండ్ అప్డేట్ ప్రాసెస్ ఇస్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ద డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్. ఇప్పుడు వెన్ యూ సే కమిట్ వర్క్, దట్ మీన్స్ it is going to update the data in a asynchronous way. It is going to update data in a asynchronous way. Means ఒక రికార్డ్ ప్రాసెస్ చేస్తుండగా, అంటే ఒక రికార్డ్ సక్సెస్ఫుల్గా అప్డేట్ అయిందో లేదో పట్టించుకోదు, ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ రికార్డ్ ప్రాసెస్ చేసేస్తుంది. అసింక్రనస్ అప్రోచ్లో ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ ద అక్నాలెడ్జ్మెంట్. రికార్డ్ పంపించాను, అది సక్సెస్ అయిందా ఫెయిల్ అయిందా లేదా నాకు అనవసరం, అది ప్రాసెస్. అదే పాయింట్ ఇక్కడ.
సో asynchronous అప్రోచ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద అక్నాలెడ్జ్మెంట్. ఒక రికార్డ్ని పంపించాను అప్డేట్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు డెవలప్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ రికార్డ్ సక్సెస్ఫుల్గా అప్డేట్ అయిందా లేదా వెయిట్ చేయకుండా నెక్స్ట్ రికార్డ్ పంపించేస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ asynchronous అప్రోచ్. వేరే సింక్రనస్ అప్రోచ్ అనుకోండి, నేను ఇక్కడ నుంచి ఒక రికార్డ్ అప్డేట్ ప్రాసెస్ పంపించాను, అది అప్డేట్ అయిందా లేదా నాకు ఇక్కడ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వస్తేనే నెక్స్ట్ రికార్డ్ ప్రాసెస్ చేస్తాను. ఆ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వచ్చే వరకు నేను వెయిట్ చేస్తాను. ఓకే, దాని అప్రోచ్ ఏమంటారు? సింక్రనస్ అప్రోచ్ అంటారు. అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కోసం వెయిట్ చేయకపోవడం asynchronous, అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కోసం వెయిట్ చేయడం synchronous అప్రోచ్. ఓకే, ఇన్ దిస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ నేను ఒక అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ రాశాను, మీకు ఒక అసైన్మెంట్ ఇస్తాను, నేను ఒక అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ రాశాను. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ డేటా సింక్రనస్ వే అంటే ఏం చేస్తాను నేను? నా దగ్గర 10 రికార్డులు ఉన్నాయి. ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ 10 రికార్డ్స్ ఇన్ asynchronous వే అంటాను. ఆర్ ఎల్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు అప్డేట్ దెమ్ ఇన్ synchronous వే అంటాను. అది ఎలా వస్తారు? ఈ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఇఫ్ సైజ్ ఆఫ్ RC ఈక్వల్ టు 0, వాట్ ఐ సే commit 1. That means it's going to update the data asynchronous way. అదే synchronous అయితే and is wait. Commit work and wait is a statement for synchronous update. Is it clear? It work and wait. Now afterwards we have, okay, synchronous. Clear? Any doubts up here? Any doubts? This is about synchronous and asynchronous. It's about synchronous and asynchronous. Clear? So alani ఇప్పుడు మనకి ఒకవేళ నేను ఒకసారి రన్ చేయాలి, దేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎ కమాండ్ కాల్ రోల్ బ్యాక్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎ కమాండ్ కాల్ సో రోల్ బ్యాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు రివర్స్ బ్యాక్ దట్. So here that means here in SAP, how do I end a database launching of work and day? How do I end a database launching of work? One way is to open a new screen or to end a existing screen. So how do you start a logical unit of work? Whenever I open a screen or whenever I end a screen or whenever I use commit work, wherever I use commit work, I am going to end or start a new logic. Commit work and end a logic of end by the కొత్త లాజింగ్ డాక్యుమెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా కమిట్ వర్క్ ఆర్ బై యూజింగ్ రోల్ బ్యాక్. ఓకే, ఇవన్నీ కాకుండా వీ హ్యావ్ ఏ ఫంక్షన్ మోడల్ కాల్ db_commit using which you can end your logical unit of work. Using which you can use it. How do I forcibly జనరల్గా లాజింగ్ డాక్ వర్క్ని ఎలా ఎండ్ చేస్తారు? either by opening a screen or by ending a screen. You can end the logic of work. That is general approach. Database end chese approach. Forceful ga end cheyalante either I use a word commit work or either I use a word rollback or I am going to use a function module called db_commit. Using this I can forcibly end the logical unit of work. Using which I can forcibly end the logical unit of work.
which I can forcibly end the logical using which I can forcibly end the logical using which I can forcibly end the DB_commit అనేది function module. DB_commit is a function module, whereas commit work is a keyword. It's a statement. Commit work not wait and no statement. Okay? So using them, I can forcibly end the logical. Okay, everybody? Synchronous, asynchronous and align here. Okay? Which is synchronous, which is asynchronous, align here. So this is the one. So now, okay? Roll back and sorry, no update పెట్టావు. It has entered the database. అంటే ఈ వాల్యూస్ అప్డేట్ అవ్వగానే ఇది బఫర్లో పెట్టుకోండి. డేటా అప్డేట్ చేద్దాం బఫర్లో పెట్టుకోండి. సో ఈ సైజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే కమిట్ వర్క్ అంటే అప్డేట్ చేసేస్తాను. ఇన్ కేస్ ఆ డేటా తప్పు అనుకోండి బఫర్లో పెట్టుకుని ఎందుకు అవసరం కదా రివర్ట్ బ్యాక్ చేసేస్తాను. సో ఇంత చేంజెస్ చెప్పి రివర్ట్ బ్యాక్ తీసేయాలి తీసేస్తాను. ఓకే revert back the changes for the values. Is it clear? Is it clear? So I know then tomorrow we'll discuss about SAP logic of what? SAP logic of what we'll discuss as it. So I'll explain you again update function. So update function also has 5 operations. So for 15 minutes of the class, update function also. Also we have close this one. 5 operations as well. Table and exercise is one. And Tuesday is holiday or not? Holiday. So Tuesday got class. Timings of class timings. Class timings so 10:30. Table need is entry center or table entry card. టేబుల్ ఇన్యాక్టివ్గా ఉంది కదా Active. యాక్టివ్ అవ్వలేదు ఇన్యాక్టివ్గానే ఉంది. హలో టేబుల్ మేనేజర్ అక్కడ వేసాను దీనికి కాన్ఫిగరేషన్లో తప్పులు చేస్తారు
హలో ఓకే వచ్చాను. ఇది చివరి సిస్టమ్ నెట్వర్క్ వైరు సిస్టమ్ తీసుకెళ్ళి కనెక్ట్ చేసి ఓకే. ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ కేబుల్స్ ఉంటాయి, వాటిని మీ ల్యాప్టాప్ ఉంటే ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి చెయ్యి, అయితే ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. వెళ్ళదు. పెన్ డ్రైవ్ సేవ్ చేస్తాను. పెన్ డ్రైవ్ చేసి సేవ్ చేస్తాను. పెన్ డ్రైవ్ చేసి రోజు కూడా సేవ్ చేస్తాను. Stop.